Buenos días, almas hermosas. Y si que estáis viendo desde las tranquilas colinas del Reino Unido, las vibrantes ciudades de los Estados Unidos, las soledadas costas de Australia o las cálidas y coloridas calles de México, unámonos en este momento sagrado. Estoy tan agradecida de que estéis aquí, acompañándome para elevar nuestros corazones a Dios. Hoy buscamos su presencia, su fortaleza y su amor para guiarnos en este nuevo día. Sé que tu corazón leva amor por tu familia, tus hijos, tus amigos, esos seres queridos que guardas con cariño. Tal vez pienses en un hijo que viene a la escuela, un padre enfrentando un desafío o un amigo que necesita esperanza. Traigámoslos ante Dios, confiando en que Él los envuelva en su cuidado. Respira profundamente, siente su paz posar sobre ti como una suave brisa, y comencemos este tiempo de oración juntos. Invitemos la presencia de Dios a llenar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras vidas. Estemos donde estemos en este hermoso mundo. Gratitud y alabanza. Padre Celestial, comenzamos este día con corazones rebosantes de gratitud. Gracias por el regalo de la vida, por el aliento en nuestros pulmones y por los seres queridos que has puesto en nuestro lado. Te alabamos por tu amor infinito, por el amanecer que pinta los cielos sobre las llanuras americanas, el interior de Australia, los campos angelados de Inglaterra y los vibrantes desiertos de México. Tú eres el creador de todas las cosas, y tu misericordia nos renueva cada mañana. Gracias por tu fidelidad, por nunca abandonarnos, incluso cuando nos sentimos perdidos o cansados. Eres el Dios que sostiene las estrellas en su lugar, que guía las mareas y que conoce cada corazón. Te alabamos por la risa de los niños en nuestros hogares, por el calor de las reuniones familiares, por los momentos de silencio cuando sentimos tu presencia tan cerca. Gracias por las alegrías simples, el aroma del café mañanero, el canto de los pájaros en los árboles, el abrazo de un ser querido. Elevamos nuestras voces en alabanza, agradecidos por tu amor que nos envuelve como un abrazo cálido. Aleluya, tú eres bueno y tu amor perdura para siempre. Te agradecemos, Señor, por cada bendición, vista y invisible, y por la promesa de tu fortaleza hoy. Oración Matutina principal por fortaleza. Señor, venimos ante ti hoy, buscando tu presencia y tu fortaleza. Eres nuestra roca, nuestro refugio y nuestro escudo. Elevo a cada persona que ve este video, desde cada rincón del mundo, y pido que los líneas con tu paz. Lina sus corazones con valencia, Señor. Lina sus mentes con claridad. Lina sus espíritus con tu fortaleza inquebrantable. Los elevo a ti, Padre, sabiendo que ves cada carga que leven. Algunos despiertan un día lleno de incertidumbre. Tal vez una entrevista de trabajo en una bulliciosa ciudad americana, una visita al médico en un tranquilo pueblo australiano, o una decisión familiar en un acogedor pueblo del Reino Unido. Otros se levantan en los vibrantes mercados de México, buscando tu guía para el día que comienza. Los elevo a ti, pidiendo que tu fortaleza fluya a través de ellos como un río, renovando su espíritu. Por favor, fortalécelos, Señor, para los desafíos de este día. Que tu presencia sea su consuelo, su guía y su alegría. Señor, pedimos que tu fortaleza brille a través de nuestras debilidades. Eres el Dios que separó los mares, que calmó las tormentas y que camina con nosotros por cada valle. Quédate con nosotros ahora, Padre. Quédate con nosotros en los trayectos escolares por los suburbios americanos, en los momentos tranquilos del amanecer australiano, en las mañanas lluviosas del Reino Unido o en los patios sólidos de México. Que tu presencia se sienta en cada paso que demos. Elevo a cada espectador, pidiendo que guardes sus corazones contra el miedo, la duda o la desesperación. Por favor, protégelos, Señor. Por favor, guíalos. Que tu luz brille en sus vidas, alejando cualquier oscuridad. Los elevo a ti confiando en que tú los sostendrás. Para aquellos que se sienten abrumados, recuerda que tu yugo es fácil y tu carga ligera. Para los que se sienten solos, haz saber que está cerca, más cerca que su propio aliento.
Los elevo a ti, Padre, sabiendo que eres fiel. Oramos por resiliencia, Señor. Para el Padre o Madre soltera que equilibra trabajo y familia, para el estudiante enfrentando exámenes, para el trabajador esforzándose por llegar a fin de mes, sé su fortaleza. Los elevo a ti, pidiendo que tu paz sobrepase su entendimiento. Que tu amor sea su ancla, tu sabiduría su guía. Desde las montañas nevadas de los hasta los acantilados costeros de Australia, desde las colinas verdes de Inglaterra hasta las plazas vibrantes de México, que tu presencia nos una en esperanza. Por favor, fortalecinos, Señor, para enfrentar este día con valencia y gracia. Los elevo a ti, confiando en tus promesas que nunca fallan. Oraciones por necesidades específicas. Padre, traemos ante ti las necesidades específicas de nuestros corazones. Para los padres que ven y así en las deliciosas ciudades de América, los tranquilos pueblos de Australia, los históricos pueblos del Reino Unido o los animados barrios de México, elevo a sus hijos a ti. Por favor, protégelos, Señor. Guarda sus pasos mientras van a la escuela, juegan con amigos o enfrentan sus propios desafíos. Envuélvelos en tu amor, manteniéndolos a salvo de todo mal. Los elevo a ti, pidiendo tu guía para formar sus corazones y mentes. Que crezcan en sabiduría, bondad y fe, reflejando tu amor en todo lo que hacen. Para el adolescente luchando con su identidad, para el niño pequeño aprendiendo a navegar el mundo, para el hijo adulto buscando propósito, los elevo a ti. Por favor, guíalos, Señor, con tu mano gentil. Para aquellos que buscan sanación, Señor, oramos por tu toque. Y si una enfermedad física, una herida emocional o un espíritu cansado, pedimos tu gracia sanadora. Desde los hospitales en Londres hasta las clínicas en Sydney, desde los centros médicos en Chicago hasta los pequeños puestos de salud en el México rural, que tu paz fluya hacia aquellos que lo necesitan. Los elevo a ti confiando en tu poder para restaurar. Por favor, sanalos, Padre, y que sienten tu presencia como un bálsamo para su alma. Para aquellos que luchan contra enfermedades crónicas, para los que así recuperan de cirugías, para los que llevan el duelo en sus corazones, los elevo a ti. Que tu consuelo los envuelva como una manta cálida, y que tu mano sanadora traiga plenitud. Para aquellos que necesitan guía, Señor, pedimos tu sabiduría. En las oficinas de Nueva York, las granjas del interior australiano, los hogares del campo inglés o los vibrantes mercados de la Ciudad de México, guía sus decisions. Los elevo a ti, pidiendo que tu voz hable claramente en sus corazones. Muéstrales el camino que has preparado y dales valor para seguirlo. Para el empresario enfrentando decisiones difíciles, para el estudiante decidiendo su futuro, para la familia navegando cambios, los elevo a ti. Por favor, guíalos, Señor, con tu mano firme. Que tu sabiduría ilumine su camino, como una linterna en la oscuridad. También oramos por aquellos que enfrentan dificultades financieras, Señor. Tú conoces sus necesidades, sus preocupaciones, sus noches sin dormir. Los elevo a ti pidiendo tu provisión. Desde los centros urbanos de los hasta las comunidades rurales de México, proví para sus familias, Señor. Abre puertas de oportunidad y déjalos confiar en tu abundancia. Para aquellos que buscan empleo, para los que estarán cada peso, para los que reconstruyen tras una perdida, los elevo a ti. Por favor, proví para ellos, Señor, y que sienten tu cuidado. Ahora, unámonos como una comunidad de fe. Desde cada rincón del mundo, desde los picos nevados de Colorado hasta las playas soleadas de Queensland, desde las calles históricas de Londres hasta las plazas vibrantes de Guadalajara, somos uno en tu amor, Señor. Invito a todos los que ven a orar conmigo ahora, a elevar a aquellos que amamos y a aquellos que nunca hemos conocido. Oramos por el mundo, por la paz en nuestros hogares y por la fortaleza en nuestras comunidades. Si te sientes guiado, escribe Amén en los comentarios abajo, o comparte el nombre de alguien por quien estás orando hoy. Creemos una cadena de oración, un hermoso tapiz de fe tejido por tu amor.
Los elevo a todos a ti, Señor, sabiendo que escuchas cada corazón. Por favor, protégelos. Por favor, guíalos. Ormos por nuestros vecinos, por nuestras ciudades, por nuestras naciones. Por aquellos afectados por dificultades, por aquellos que buscan esperanza, por aquellos que anhelan tu toque, los elevo a ti. Que tu amor fluya a través de nosotros, Señor, uniéndonos como una sola familia en la fe. Y así que ormos en una habitación tranquila en Inglaterra, un hogar bullicioso en los EU. Una mañana serena en Australia o un mercado animado en México, estamos juntos en tu presencia. Los elevo a ti, confiando en que obrarás milagros en nuestras vidas. Por favor, fortalecinos, Señor, para ser tus manos y pies, para compartir tu amor con el mundo. Al ser Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo juntos. Gracias por tu presencia que nunca nos abandona, por tu fortaleza que nos sostiene y por tu amor que nos son. Elevo a cada espectador a ti, pidiendo tu bendición sobre su día. Que caminan en tu paz, brillan con tu alegría y descansan en tu fortaleza. Desde las costas de California hasta las colinas de Yorkshire, desde las playas de Queensland hasta las vibrantes calles de México, que tu presencia sea su guía. Que tu amor llene sus hogares, como el aroma de una comida familiar compartida con alegría. Que tu fortaleza los sostenga, como las montañas firmes que resisten cada tormenta. Te alabamos, Señor, y confiamos en ti. En el nombre de Jesús, amén.